So if we move on to unit number 2, right? So the topic of this unit is the heading of this unit is robot drive systems and end effectors. So நம்ம யூனிட் ஒன்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஜென்ரலி கால்ட் அஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் அண்ட் ரோபோட் anatomy and what is what can develop இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ இஃப் இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் ஒன்ஸ் ரோபோட் anatomy அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னாலே இட்ஸ் டோட்டலி அண்ட் பாசிவ் திங், ரைட்? ஸோ இப்போ அந்த பேசிவ் திங் வந்துட்டு ஒரு பேசிவ் இந்த சென்ஸ் என்னன்னா எந்த ஒரு ஆக்டிவேஷனும் இருக்காது, ரைட்? ஸோ அந்த பேசிக் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ரோபோட்ல பர்டிகுலர் ஆன் ரோபோட் anatomy-ல we are having so much amount of components there, right? So robotic components இருக்கு. ஸோ அதில் மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ் யூ டிஸ்கஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் மேனிப்புலேட்டர் சொல்லி நம்ம ஒரு டிஸ்கஸ் பார்த்தோம். So the term manipulator is nothing but having a base, having a joint, those joints having a link, having a links attached with that. So and having an end effector, right? So the end effector வந்து பார்த்தீங்கன்னா maybe in terms of grippers-ஆகவும் இருக்கலாம் or cooling purpose-ஆகவும் இருக்கலாம், right? So இப்போ இந்த மேனிப்புலேட்டர் மட்டும் take into account, right? So இப்போ இந்த மேனிப்புலேட்டர் மட்டும் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா to drive the manipulator. So if a manipulator is thinking, it will perform some action. So ஒரு action perform பண்ணணும். அந்த action perform பண்றதுக்கு some addition, that is, and we have to give some power, right? The power may be in terms of what kind of aspects. So அந்த power கொடுத்துட்டு அந்த manipulator, if it performs some action, right, then it is called as a driving systems. ஸோ அப்போ ஒரு பவர் இன் டைம், அப்போ அந்த பவரை வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படி என்ன பண்றோம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட் இஸ் த டிரைவ் சிஸ்டம் விச் ஆக்சுவலி ஆக்சுவேட்ஸ் தி மேனிப்புலேட்டர், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி டிரைவ் சிஸ்டம். அதே வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரொபோட்டிக் டிரைவ் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன, தட் ரோபோட் தட் இஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் தி மேனிப்புலேட்டர், அந்த பர்டிகுலர் மேனிப்புலேட்டருக்கு இஃப் யூ ஆர் கிவிங் சம் பவர், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிரைவிங் பவர் டு ஆக்சுவேட் ஃபார் எ பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ரோபோட் டிரைவ் சிஸ்டம், ரைட்? இந்த ரோபோட் டிரைவ் சிஸ்டத்துல வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா we are having different types of driving systems. Say for example, in robot drive systems, the power resources. So what methodology, என்ன பேசிஸ்ல நம்ம டிரைவிங் அந்த ஆக்சுவேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது பொறுத்து தான் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பண்றாங்க. That is pneumatic drive, right? So we are using in terms of pneumatic drive, we are going to give as a compressed air நம்ம கொடுப்போம். In terms of hydraulic drive, then mechanical drive, then electrical drive, right? So in line with the electrical drive, so what are different types of motors we are attached to the joints. So ஒரு motors இருக்கு அப்படின்னா அந்த motors வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம directly நம்ம jointsல மவுண்ட் பண்ணுவோம். So that motors will give some rotating motion. So generally motorsனாவே it will perform some rotating motion. So அப்போ அந்த ஜாயின்ஸ்ல கொடுக்கக்கூடிய இந்த மோட்டார்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா it will connect it to the links. So the links will perform depending upon the application. Either it will rotate or it will get translate or it will get move up and down or some angular rotation, whatever it may be, right? So because of these electrical drive motors, the motors that are fitted to the joint. So upon the particular electrical drives வந்து பார்த்தீங்கன்னா generally we can classify as a DC servo motor, stepper motor, and AC servo motor. So that is DC servo motors and AC servo motors, and also stepper motors, right? So in the servo motor, these electrical drives order, what are the various features, right? And what are the various applications, and how we are going to compare all these pneumatic hydraulic drives. So comparison sense is, so say for example, what is the load capacity, right? So out of this load capacity அப்படிங்கிறதுல போறப்போ which one having the maximum load capacity, right? Ultimately we know hydraulic drive we having the maximum load capacity. So if it is for a load carrying capacity, if we having a maximum hydraulic drive will be preferable அப்படின்னா what will be for speed and accuracy or speed and repeatability and accuracy and repeatability. So இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா what kind of drive which is suitably suits for. So in the comparison ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனதா you can very well able to design the robots, right? So based upon the drive system. So the drive system will actually defines the application, right? So on the application என்னன்னா if I want to pick and place ஒரு 5 kg of ஒரு weight dead weight இருக்கு அப்படின்னா
Actually, that initially requires ஒரு 5 kg pick and place பண்றதுக்கு we don't have much amount of ஒரு hydraulic system நம்ம work பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Normally, if it requires a basic electrical drive and a pneumatic drive, based upon the application. If I want to pick a load, right? So pick a load of 110, that is about over 500 kg. So or to 500 kg to 110, அந்த மாதிரி ஒரு high variant of load carrying capacity இருந்தது அப்படின்னா automatically has to go for this hydraulic drive. So not only on this, so இப்போ சில கேசஸ்ல if unfortunately uh, there will be some disadvantages, right? So எல்லா கேசஸ்லயும் நம்ம electric யூஸ் பண்ண முடியாது. If we uses some sort of drives, so if it is an hydraulic drive அப்படின்னா there will be a chance of getting leakages இருக்கலாம். So that having major some disadvantages in each of the drives. So depending upon the application, you have to choose a specific driving system. So these are the first half of unit we are going to discuss, right? So that is robot drive systems, and the second half on the particular is called as an end effectors, right? So are you following me? End effector. So still. Right. So are you following me? Guys? No response? Can you able to follow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So right. So thank you. So the next set of the second set of independent pathina, we are going to majorly discuss on the end effectors. So initially வந்து ஒரு மேனிபுலேட்டர்னு சொன்னோம். Your base இருக்கும். The base is attached to some sort of links, and the ரெண்டு links connect பண்றது ஒரு joints, and both these base links and the joints is connected to an end system, which is called as an end effector, right? So ultimately the application உடைய performance is equal to the end effectors தான். Right? So upon the end effectors, in what are the different types of end effectors? Since even though you are having your hand, body, you are having your body, right? So this body, the shoulder is attached to the body, right? So the shoulder is attached to the body and the arm is attached to the body, right? So even though this arm is attached to the body, all your action, all your work can be done through your respective wrist. உங்களுடைய ரிஸ்ட் அசம்பிளி இல்லாமல், உங்களுடைய விரல் இந்த ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் ரிஸ்ட் அசம்பிளி இல்லாமல் யூ கேனாட் டு பர்ஃபார்ம் டாஸ்க். Likewise, even though if a system, that is if a robot having a base, that is a body, and even though the robot having a links and joints, that is your arm, without wrist assembly, that is your in terms of robot it's called as a end effector, right? So on the end effectors illama you cannot perform the task, or you cannot perform the respective application principles. So these end effectors plays a major role, since because on the end effector anyone can say what are the degrees of freedom which an end effector have. So on last classes ஒரு ஆர்முக்கு என்னென்ன டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கு and ஒரு end effectors என்னென்ன டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குதுன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So anyone please answer on what are the three, and just given the answers, three degrees of freedom இருக்கு. Anyone can see those 3 degrees of freedom for an effector? ஒரு 3 வேர்டு சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா? Three degrees of freedom for a risk assembly, that is for an end effector அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 3 பார்த்தோம். That is moving up and down, and moving left or right, and rotary. So இந்த மூணுக்கும் ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்தோம். So moving up and down, it gets its own name. Moving left to right, its own name. மறந்துட்டீங்களா? Is anyone can able to recall? No one? Wait. All of forgot the answers. எல்லாரும் மறந்துட்டீங்களா? So pitch. Sir, pitch or roll.
That is what I'm asking. Very good, Uma. Thank you, Madan. So that is what I'm asking. That is pitch, yaw, and roll. So upon the pitch, yaw, roll, kudukudi, that is called as an end effector, right? So upon the pitch movement, yaw movement, and roll movement, அது எப்படி எப்படிலாம் இருக்கு. So what are different types of end effectors, right? So end effectors, what is called generally end effector. Majorly, these end effectors is probably used for the purpose of gripping, that is to hold for an object. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் கம்ஸ் இந்த கேட் கிரிப்பர்ஸ் தட் இஸ் ஹோல்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் டு பிக் அண்ட் பிளேஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா வாட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிரிப்பர்ஸ் இதர் மெயின் மெக்கானிக்கல் கிரிப்பர் ஆர் நொமேட்டிக் கிரிப்பர் ஹைட்ராலிக் கிரிப்பர்ஸ் ரைட் அண்ட் இட் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் டைப் கிரிப்பர் வேக்யூம் தட் இஸ் சக்ஷன் கிரிப்பர் அண்ட் ரோபோட்டோட ஃபிங்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிங்கர்ட் ஆர் த்ரீ ஃபிங்கர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிரிப்பர். ஸோ மோஸ்ட்லி பிக் அண்ட் பிளேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டிங் அப்பான் தி காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ரெக்டாங்குலர் டைப் ஆஃப் இதுனா இட் நார்மலி a two fingered gripper is very very nice. If it is a spherical type, right, if it is spherical type of that is a ஒரு rounded object அப்படின்னா we definitely go for the three finger type of grippers, right, and internal grippers, external grippers, whether we have to hold the object from internal side or to have hold the object from an external part of the assembly, right. So இப்போ இந்த grippers இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have attached with a sensor that is called the force sensors. The force sensor will sense what is the amount of force which the grippers will holding the object. So depending upon the what type of component you are holding, அதை பொறுத்து you have to decide in the particular component this amount of force is required for gripping அப்படி சொல்லி டிசைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா that will be given as an input to the controller. So the controller will give based upon the sensor which senses, the controller will perform the action, right? And some of these selection and design considerations for why designing these robot drive systems and end effectors. So இந்த இடத்துல வந்து ஒரு case study மாதிரி நம்ம பார்க்க போறோம், right? So this is a general outline of this unit number 2. It's more like yes very very simple unit தான், ரொம்ப ரொம்ப simple unit தான் இது. ரொம்ப நீங்க நார்மலா வந்து ஒரு drive system அப்படின்னா என்ன, or if it goes for hydraulic drive. So hydraulic drive அப்படின்னா, so what is an hydraulic drive? So it's what is the construction features and how it works, and what are the various features and applications. Hydraulic drives அப்படின்னு எங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃப்ளோ தான் இருக்கும் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே. ஸோ ரைட், ஸோ நத்திங் காம்ப்ளிகேஷன் திஸ் யூனிட். ஸோ லெட் வி மூவ் ஆன் டு directly to these PPT, right? Correct. So this unit number 2 defines that is as already said, it is called as a robot drive systems and end effectors, right? So first one is what is called as a robot drive system. So first one, if we complete the robot drive system, first complete பண்ணிடுவோம், then we move on to this end effector concepts. So the first of all is robot drive system. So the term robot drive system அப்படிங்கிறது the action of an individual joint must be controlled in order for the manipulator to perform a desired motion, right? So what does it mean is, in order to perform a desired motion, right, so desired motion perform பண்றதுக்கு என்ன ஆகணும், the action of individual must be controlled. So அப்போ அந்த desired motion நம்மளுக்கு, what is desired motion? If I want to pick and place for a particular object அப்படின்னா, that is our desired motion, right? So அப்போ the desired motion perform பண்றதுக்கு I have to give some driving power to the respective joints. The joints in driving power கொடுத்தாங்கன்னா it will perform some desired motions. So desired motion, that is moving of this body, arm, motion and rest. So this is provided by the drive system used to power the robot. So and the power to the robot is called as drive system. This is what generally means there. So there are different types of this driving system. The robot drive system, the robot drive system the robot will generally require a system for what, in order to moving the arm, wrist and body, right? So in that likewise the drive system is usually used to determine the capacity of the robot. So depending upon the drive system, whether this drive system can be able to hold down the object or to what length it can maximally extend, so the retraction and contraction. So இது எல்லாமே வந்து டிசைட் பண்றது this drive system. So in that, for actuating this kind of robot joints, right? So upon the drive system, they are classifying into three different types. One is an electrical drive systems, and the second one is an hydraulic drive system, and the third one is a pneumatic drive system.
right? So these are the major drive system. In above that, so இது போக mechanical drive system அப்படிங்கிற ஒரு another technology இருக்கு. That is an electrical drive, hydraulic drive, and a pneumatic drive. Also, we are going to see on mechanical drive. So those mechanical drive is generally of having a linkages, right? So links அதோட kinematics based பண்ணி தான் நம்ம பார்க்கறது that is called as a mechanical drive system. That is mostly on the performance of the manual type, right? So this electrical and hydraulic and pneumatic. As I said, electronic drive will mostly having a current-based working system, the current-based drive system, either in terms of a direct current இருக்கலாம் or alternating current இருக்கலாம். That is AC-ஆகவும் இருக்கலாம், DC-ஆகவும் இருக்கலாம். Whereas in hydraulic system, it will generally use for a hydraulic fluids. It is an hydraulic liquid, right? Whereas in pneumatic system, definitely we will going for the compressed air. So in the ஒவ்வொரு drive system ஒரு power resources இருக்கு. So electrical drive system it's nothing but AC or DC, it is called some current. Hydraulic is nothing but a fluid or a liquid. It's a compressor, it's not compressed, it's a liquid, uh, and it's a hydraulic liquid. And whereas the third one is pneumatic drive system, it's called as compressed air. So as like the electrical motors, so there are different types of electrical motors. The different types of electrical motors, it may be a servo type, a stepper motor, or it may be a direct drive motors. Right. So the second is hydraulic actuators and pneumatic actuators. So those actuators are also called as a drive systems. So right. So what the drive system can able to decide? So the drive system, the ultimate purpose in this drive system determines the speed of this arm movement. Since on the space classes we have discussed one thing, right? The speed of motion or motion of speed in the topic பார்த்தோம். அப்போ என்ன? The speed of motion is inversely proportional to accuracy. Right? So அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். So அப்போ since it is in the drive system உடைய selection process, it is linked with accuracy, right? So thereby since ஏன் accuracy depend பண்ணியிருக்கு, அப்போ speed வந்து the speed is depending upon the drive system and the accuracy is depend upon speed, right? Therefore the drive system என்ன type of drive system யூஸ் பண்றீங்களோ, if you are going for an actual pneumatic type of drive system நீங்க select பண்ணீங்க அப்படின்னா that type of drive systems will leads to a losses, that is an error, right? So the error may be in terms of design motion வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எரர் கம்பல்சரி வரும். That is for pneumatic cases, right? So about depending upon the application you have to choose the particular drive system. That is what I just want to convey. And the strength of the robot, the dynamic performance, and depending upon the application. So these are the types of drive systems. So the first one is in hydraulic strength and high speed. So if what in what scenarios if I want to go for hydraulics? So நான் எப்போ hydraulic drives நான் போகணும் அப்படின்னா when I require much amount of high strength and high speed, right? As like what we are seeing in bulldozer or book lines, right? So that is a principle. So high strength and high speed, large robots, say for example, if it requires for large amount of enlarged robots, so and having maximum amount of floor spaces இங்க அதிகமா இருக்கும். So and even though these are the high strength, as like performance basisல எல்லாமே large இருக்கிறதுனாலும், but even though it's having just ஒரு distance இது மட்டும் இருந்தா போதும், that is distance arrangement இருந்தா போதும், I can able to perform this hydraulic system. This is simplicity in mechanical process, right? And of course the hydraulic is meant only for heavy payloads. So நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பேலோட் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறதுல என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம், இட் இஸ் கால்ட் as பேலோட். ஸோ பேலோட் எங்கெங்கெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இட் இஸ் எனார்மஸ், நாட் டு பிட்வீன் மினிமம் ரேஞ்ச் ஆர் மிட் ரேஞ்ச், ஒன்லி இட்ஸ் எபோவ் மிட் ரேஞ்ச். ஸோ எபோவ் மிட் ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் அந்த எபோவ் மிட் ரேஞ்சில் as like I am getting the proper accuracy in electrical motor. So அந்த எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார் கிடைக்கக்கூடிய அக்யூரேசி விட hydraulic system வந்து it means somewhat less compared to electrical motor, right? So the best out of all these three in terms of accuracy is electrical motor drive system. That is known for since because it is directly driven by current. So current basis we can easily control, right?
And of course, the second type of drive system is the electrical motor system. We already know that it is having a high accuracy and repeatability, and definitely it requires less floor space, and it affects a low cost, um, and having an easy maintenance. Only the stator, rotor, and this respective um, the core area. Right? So and then there next one is called pneumatic. It's pneumatics generally mean for the smaller units and having for quick assembly, high cycle rate, easy maintenance, but we cannot determine the respective accuracy factor. The determinant parameter is also payload of the pathina, it will be minimum, right? In terms of pneumatic drive. So now we are going to see what are the various seeing in depth on what is called electrical drive and what is called hydraulic and what is called pneumatic, right? So till now, can you able to follow me, Pa? Can you able to follow me? So will you be able to follow? Rita, shall I proceed? Shall I proceed? sir. Yes, sir. Okay, okay. Thank you. Right. So the next step we very well know that we are having three types of drive apart from having a mechanical drive that we see on later. So in the electrical drive, what is actually we're going to do in electrical drive? As I said already, this electrical drive is definitely having it is used for the purpose of this actuation. In what method actuation? Either I go for DC or AC. If it is DC in sense, either it may be of servo or stepper, right? ஸோ அப்போ எந்த மாதிரி இன் வாட் வே எந்த மாதிரி இடத்துல ஸோ இன் வாட் அப்ளிகேஷன் ஆர் வாட் டெக்னாலஜி ஆர் இன் வாட் மெத்தடாலஜி ஐ கேன் கோ ஃபார் திஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரைவ். ஸோ தி எலக்ட்ரிக்கல் systems are capable of moving robots with high power or speed, right? So and the actuation of this type of robot can be done either by this kind of motor. There is maybe a DC servo motor or DC stepper motor. So this type of electrical drive will be well suited for rotational joint. So this is very very important. So rotational joint as well as gear joint. So அப்போ electrical drive motors I can get the output as only the rotary. ஸோ ஒரு மோட்டார் அப்படின்னாவே ஒன்லி ரொட்டேட்டிங் டைப்பாக தான் இருக்கும். பட் பேஸ்ட் அப்பான் விச் எனக்கு ரொட்டேஷன் ஜாயின் ஈஸியாக பண்ணலாம். பட் வென் இட் கேம்ஸ் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் லீனியர் ஜாயின், அப்போது அந்த எலக்ட்ரிக் டைவ்லேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் ஆஃப் தி ரோட்டரி மோஷனை நான் லீனியர் மோஷன் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இன்பிடிவில் ஒரு மெக்கானிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கம்பல்சரி பண்ணி ஆகும், ரைட்? ஸோ த்ரூ எலக்ட்ரிக்கல் டிரைவ் ஐ கேனாட் டைரக்ட்லி ப்ரொடியூஸ் திஸ் linear joint, that is linear mount or linear joint, right? So these electrical system will be perfect for generally for the small robots and spaces applications. So எந்தெந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ப்ரிசைஸ் ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணப்படுதோ ஸோ இன் இண்டஸ்ட்ரி, ரைட்? ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி இருக்கக்கூடிய ஒர்க் ஷாப் ஃப்ளோர்ஸ் அண்ட் ஈவன் ஆல் தி robotic automations and industry 4.0 will maximum prefer for this electrical system since இப்போ நவடேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி ப்ரிசிஷன் அண்ட் தி அக்யூரசி வில் speak out in industry. So mostly we doesn't have any kind of more to go. We'll have to keep on upgrading ourselves in electrical systems, right? And the most important thing is having greater accuracy and repeatability. But the only thing is the initial cost of investment, which is capable of this electrical system, is very very high, right? So there are some other electrical drive systems motors, as you know very well. So and the second set of drive system is an hydraulic drive system. So as I know that the hydraulic system is having a very much amount of payload. So இதுக்கு hydraulic systemக்கு எனக்கு payload வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தினால it can be made for this large size of robots. And it can very well since because it has a large size, it can be able to deliver very very high power and also speed than the electrical drive motors. So this drive system can be used for both linear and rotational joint. Since hydraulic system, hydraulic the input or the power required is only an hydraulic, that is a fluid power,
right? So by actuating the fluid through by means of this piston seal arrangement, either I can get the rotating type of movement through this rotational joint, or by means of this linear. Right? So the piston or the movement வச்சுக்கிட்டு I can able to convert those into a rotating type or a linear type, right? Um, so mostly generally the rotary motions, the rotary vanes and rotational type of vanes that I show you what is called rotary vanes in further slides, right? While the linear motions are produced by hydraulic pistons, that I know that. So the only disadvantages of this hydraulic system is the leakage. So since most of the leakage will be get damaged by o-ring, so the o-ring and the sealing, sealer, இதெல்லாமே if in case any tearing in the o-ring or sealers tearing இருந்தது அப்படின்னா ultimately the leakage of this hydraulic system will be happening. Thereby it will cause the entire system will get damaged. So அதனால hydraulic drive system போறப்போ we have to be very very careful. And next type of drive system பார்த்தீங்கன்னா it is called as a pneumatic drive system, right? So as we know that these pneumatic drive systems are especially meant for the small type of robots. So a very very mild type of robots. So mostly வந்து பார்த்தீங்கன்னா packages. So in industry, I will show you the video in further classes. எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா mostly, right? So food packages, right, boxes. So in the மாதிரி ஒரு medium type and lightweighted type வந்து பார்த்தீங்கன்னா we will definitely go for this pneumatic type, right? So these pneumatic types, but industrial வந்து பார்த்தீங்கன்னா pneumatic type வந்து நல்லா யூஸ் பண்றாங்க. But depending upon its application, since it is a reservoir, right? So pneumatic is the air is a reservoir in atmosphere. So since the fluid it involves cost and the electric motors it involves cost, it is a carbon consumption. Whereas in air on the only the compressor and respective controller. Without taking the consideration of this accuracy and precision, we definitely go for this kind of pneumatic drive. Right? So it has the ability to offer fine accuracy. It's having the ability, but depending upon what amount of oil or what methodology of controller you are using, whether upon that we can able to attain or we can able to offer that fine accuracy in speed. So this drive system can produce. So we all very well know that our in CNC lab, the number CNC machines, it is mostly drive by this compressor, right? So it's more like an pneumatic actuator we are having in CNC lab, CNC machines lab. Hope you know that. So the translation movements of the sliding joints can be rotated by, as we know that it's a piston based sliding movement we can able to get, right? So but compare all with this pneumatic, sorry, with electrical drive and hydraulic drive, the cost involved in pneumatic drive is less, but also it is not meant for this faster operations. Right, so this is what we have seen so far in flowchart form. So actuators, hydraulic, pneumatic, and electrical. They use pressurized fluid and use it compressed air and uses electrical current for electrical drives. So hydraulic actuators in the rotary and reciprocating, and similarly reciprocating of the pneumatic and the patina will also get for rotary type and reciprocating type, and for electrical we can get for server, stepper and direct drive, but all by means of in the motor மூலமா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரே மூவ்மெண்ட் அது ரோட்டரி மூவ்மெண்ட் தான். But the rotary movement can be converted into mechanical movement by means of attachment, mechanical attachments, right? So this is one kind of an example of this hydraulic system. Just it is a robot manipulator. This is one kind of a best example. These are just images or introductory class, just giving these symbols for little bit images. So how a drive system works upon. In detail, we will see each and every construction and working principle of each drive systems. So these are the examples of hydraulic system. So once it has like the fluid pump, right? So if I'm getting actuated the top knob, right? So the pressurized fluid which is inside the cylinder or which is inside the container will give power to the piston. Thereby the movement of this motion is achieved at the end effector. So whereas in pneumatic actuator, right? So each and every type of actuator can be controlled by the valve, either it is a hydraulic valve or pneumatic valve.
So if it is a pneumatic actuators அப்படின்னு போயிட்டோம் அப்படின்னா, so this valves இருக்கு இப்போ pneumatic valves that I show you. So இந்த எப்படி ஒரு ஹைட்ராலிக் டிரைவ் சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ரஸ்டு சரி ப்ரெஷரைஸ்டு ஃப்ளூயிட் நம்ம யூஸ் பண்ணமோ, வேற நியூமேட்டிக் ஆக்சுவேட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் கோ ஃபார் திஸ் கம்ப்ரஸ்டு ஏர். So this is just a simple example to move the piston to forward, and it will be retracted back through the spring actuation. Right. So this above diagram will show you that it's an FRL unit. It's a compressed air from compressor. It's a filter regulator and lubricant unit. It is a FRL unit. So through which it is transferred to a valve. Right. So it's a four-way two-position DC valve. So in the position which we can control the movement of this piston. Right. So எத்தனை பொசிஷன் வைக்கிறது, எத்தனை வேலை நம்ம ஏர் சர்க்கிள் பண்றது. So this movement of the piston then can be controlled by actuating the valve. So நம்ம valve actuate பண்றதுனால the piston movement of இது பண்ணலாம். Similarly for hydraulics actuators also. Right. So hydraulic circuitக்கும் we can able to design. அதுக்கு we have learned this HPS and HPS of the hydraulic pneumatic systems நாம் படிச்சிருக்கோம். Right. So this is one kind of a simple construction arrangement of this pneumatic brake system. So where is an intake filter and having a compressor. So out of this compressor is controlled by the motor control, right? So by means of this outside, the air is transferred to the control valve. So whatever it may be, the input to the valve is nothing but a compressed air, right? So through by means of the compressed air, and by regulating this control valve, the actuator actuates. It is called as a pneumatic actuator. It actuates. So based upon the to and fro movement of the piston, we can directly achieve this drive system. So this is a small example of types of pneumatic actuators: linear, rotary, and limited angle actuators. So this are angle actuators. So we doesn't want to go in depth on this performance and that is valves, symbols, and its and its actuating principles. So depending upon the application, we can choose what are the different types of valves, pneumatic valves or hydraulic valves, for a suitable purpose. Right, so this will come to later. And the next important type of an actuator is called as an electrical actuator. Right. So these electrical actuator. So the electrical actuator either we are going for this no other combination that is called as a motor. So the motors it's maybe in terms of either AC motor or DC motor and stepper motor and servo motor. Right. So these are the various types. So first let me move on to this DC motor. So இதெல்லாமே வந்துட்டு we have learned in these basics of triple motors நம்ம படிச்சிருக்கோம், series motor, shunt motors, compound. So இதெல்லாமே வந்து படிச்சிருக்கோம். In terms of these are general classifications. So இதெல்லாம் நம்ம போகிறோம். இதில் இருக்கக்கூடிய just principles மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So permanent magnet type and electromagnet. So in that electromagnet, series, shunt, compound separators. So this is one kind of an assembly, just image having these electrical motors, right? So where we are having the controller, so the controller which controls the moment of action, the power actuating to this the electrical drives.